The chief prosecutor of the International Criminal Court on Tuesday disclosed ongoing work for her office to issue new arrest warrants in Libya over civilian casualties from airstrikes and gunfires. The move is intended to hold military commanders responsible for crimes committed by forces. Libya has been in turmoil since 2011 when a civil war toppled a long-time dictator Mohamed Gaddafi. Details of that in this report. The chief prosecutor at the International Criminal Court (ICC) announced plans for new arrest warrants over intentional attacks against the civilian population in Libya, which is considered a crime under the Rome Statute. Addressing a virtual meeting on the Security Council on Tuesday, Fatou Bensouda said violence in Libya, particularly in and around the capital Tripoli, has not abated. A year after the offensive by the Libyan National Army (LNA), headed by General Khalifa Haftar, the prosecutor was particularly concerned over the high number of civilian casualties, largely reported to be resulting from airstrikes and selling operations. Of particular concern to my office are the high numbers of civilian casualties, largely reported to be resulting from airstrikes and shelling operations. My team continues to gather and analyze information about incidents that have occurred during the recent period of armed conflict that may constitute crimes under the Rome Statute. I reiterate that intentionally directing attacks against the civilian population or against individual civilians not taking direct part in hostilities is a war crime under the Rome Statute. The Gambian ICC chief prosecutor said her office had found traces of increasing number of enforced disappearances committed with the close total impunity and cited the case of parliamentarian Siham Sajiwa. Information obtained by my office indicates that such crimes are all too common. Former detainees report brutal methods of torture. Detention-related victims of rape and other forms of sexual violence include men, women, and children. Detainees have died from injuries sustained through torture and from the failure to provide proper and timely medical care. My office is aware of allegations of serious violations in many prisons and detention facilities throughout Libya. Of particular note are Al-Kuwaifiyah and Gernada prisons located in eastern Libya. These allegations also extend to Mitiga prisons in Tripoli, which is controlled by an armed group known as the Special Deterrence Force. Bensouda observed that Libya continues to be under obligation to arrest and surrender Saif al-Islam Gaddafi to the court. Mr. Gaddafi is a willful fugitive, actively evading justice both in Libya and before the International Criminal Court. And neither case can progress, nor can the victims of Mr. Gaddafi's alleged crimes receive justice whilst he remains at large. Bensouda recalled that the arrest warrant of Al-Tuhami Khalid and Mahmoud Al-Wafali have not been executed, adding that Egypt had not arrested and surrendered Al-Tuhami, who is believed to be residing in the country. She said the LNA also did not facilitate the arrest and surrender of Al-Wafali to the ICC, noting that Al-Wafali is reported to be under the command of General Haftar. Reporting for Eyeafrica News, I am Amadou Kante. Thank you so much, our very own Amadou Kante, for that report. The chief prosecutor at the International Criminal Court, Fatou Bensouda, moom ngi wax ne dañoo issue a new arrest warrant in Libya over the civilian casualties ñoo xam ne citizens yoo xam ne ñu ngi dee foofu noonu because of air strikes and gunfire. Da nga gis ne rek it's either ñu shoot guy and all te loolu yëpp ñu ngi wax ne General Khalifa Haftar moom moo responsible for all that. So moom daal mu ne dafa issue a new arrest warrant for these commanders moo nekk Khalifa Haftar and other commanders ñu nekk Libya. Gis nañ ne Libya since 2011 daay dëkk bi seedut depuis time yi Gaddafi fu ñu waxoon ne waaw depuis bu ñu reyee Gaddafi daal dëkk bi seedut air strike nga ne civil war moo fa nekk ba léegi affaire bi mënut a setul Libya waaye moom mu ngi wax ne léegi ICC jël nañ dem pour arrest this new commanders yoo xam ne ñoom ñoo responsible
for the civil casualties in Libya? Wow, julde Libya moom dañoo waxaat rek because dafa nekk dëkk bu nga xam ne woo bi mu ngi bugg a yàgga ba dafa metti sax torop because ñu fa dee si woo bi nit ñi dee jaar baak wee dem foofu noonu ñu leen di toocoo ñu leen di rey jigéen ñi ñu leen di réeb xale yeeg everything man daal dama ñaan yàlla rek comme yal na fa jaama sax daal woo bi yal na fa gaaw jeex because Libya dafa nekkoon dëkk bu nga xam ne in Africa lum am foog naa Europe sax amuñ ko because Muammar Gaddafi time bu mu nekkee in power seen jigéen ñi duñ day liggéey te dangaa feyeku salary every month ñu ne te déggoon naa tamit seen wax ñu ne dañ daan am garage bu nga xam ne community bu nekka comme especially comme su dee fii Wellingara bunti Wellingara daf dee am garage ku bugg a génn dangaa dem da nga jël moto fekk ñu ngi la ko fuweelal everything dangaa jël nga dem doxi ba soxla ba mu neex la nga del si ñëw saa yoo ñëwee di nga fekk mu ngi am fuweel ñu ngi ko raxas and everything yow lu la neex rek dangaa bandaaloo rek ba mu neex la rek nga def lu la neex so ñoom comme that piece ñu ngi ko am lu nga xam ne Europe sax mënuñ koo am ñu fexe ba yaaxal loolu noonu so pour jaama dellusiwaat si dëkk boobu sax dafa métti because comme ku nekk dafa bëgg a fight pour amati power pour nekk si kaw man maay lii maay lële dafa rek xaalis si essence ba léegi loolu moo nekk problème waaw foofu xaalis si essence dafa neex dëkk yu nga xam ne dañu am essence suñ ko mëntee manage bu baax ba pare comme seen leaders si if they are not that honest dëkk bi du musa am development because ñu nekk si kaw dañoo bëgg a nekk si kaw rek affaire bi di sooteeku seen kaw rek ñoom ñuy yëg sedda bi ñu nekk suuf yëpp tàngaay bi so yal na yàlla lifin yal na yàlla delloo jaama daal te ñu am leader bu mel ni Gaddafi waaw because su dee dafa def dictatorship sax waaw waa dëkk bi ak dictatorship bi yëpp waa dëkk bi ñu ngi doon yëg seen aleel ñu ngi ko doon yëg so yal na leen yàlla may ñu amaat leader bu mel noonu wala su dee bëgguñ ko yal na leen yàlla may ku gën kooku mu ngi noonu daal xam nga yi fi Libya moom dafa complicated trop Modou sa jànga gis nga report bi foofu noonu ICC prosecutor bi dégg nga lu mu wax Libya currently lu fa nekk di xew nii since du léegi sax yàgg naa xew foofu noonu waaye léegi la moom la génna mu ne waa moom dafa arrest a new arrest warrant for this commanders moo nekk chief commanders yu nekk si army bi so loolu noonu daal mu nekk loo xam ne dafa am solo torop because ñu bari dee nañ si civil war bi ba léegi ñu bari ñu ngee dee every day dang dee dégga ne nit dee na Libya because of air strike te doo xam ne sax kan moo ko rey sometimes waaw Libya moom kay xam naa ne àdduna si yëpp wala UN wala EU bi war neen fexe ñu am démocratie mu del si fa ñu am démocratie nguur because si dul loolu ñu ay bandi rek leen ñu fa nekk ni ay commande yi nga général yu yëpp ay bandi leen because joguñ pour defar Libya man naa bu ñu jogoon pour defar liggéey dañu nekk di jël ay bal di ko soxi si seen ñu xam ne benn leen ñooñu di ñàkk seen bakkan kon lu ñu def mooy taxawaay buñ taxawoon ba génnee fa Gaddafi si àdduna bi ñoom noonu leen war a taxawee gis ne am na nguur gu correct koo xam ne démocrate la di dox si yoon bu fekk dellu suul fa jàmm pour mu am fa dafa jafeñ te bandi yooyu pour jëflante ak ñoom ba génne leen fa c'est problème demuñ fenn ñu ngi biir Libye ay bandi leen ñoo nekk di rey nit ñi foofu loo xam ne teguñ ko fenn moo soo loolu United Nations bi ak EU Africans ñëpp ñoo war a jàppale Libya fexe ba démocratique government am fa so askan bi am jàmm